একটু যত্নে আছে, নর্মাল বলতো ভাঙা, এটা ভাঙা লাগা, সেটা ভাঙা। হয়তো বাবুকে কাল ক্যামেরা দিচ্ছে, শুনলে তো? এটা ভাঙা, ব্যাটারি নেই, একটা ব্যাটারি চার্জ নেই, ওটা মাথা ভাঙা। আজকে এখানে মাথা উঁচু করে রয়েছেন জীবন। হ্যাঁ, তো প্রবীরদা কিছু বলবেন? যখন মিস্টার অরুণ লালকে এখানে পেলাম, আপনাকে অনেক নমস্কার। একটা ছোট্ট কথা বলি, আমার ঠিক স্যার সময়টা মনে নেই। আই ওয়াজ ইন ইডেন গার্ডেন অ্যান্ড ইউ আর প্লেয়িং ফর বেঙ্গল ইন এ রঞ্জি ট্রফি ম্যাচ। ফার্স্ট ইনিংসে আমরা লিড নিয়েছিলাম এবং সেকেন্ড শিওর জিতে, ফার্স্ট ইনিংসে লিড পেলে একটু যেতে যায়, বেশি পয়েন্টস পাওয়া যায়। একটা সময় ছিল তখন, শেষ সময়, আমি জানি না, আপনি আমাকে বলে দেবেন ইফ আই এম নট মিস্টেকিং, উই আর রানিং অ্যাট 9 উইকেট, ইউ আর ব্যাটিং। 9th উইকেটকে নিয়ে আপনি পুরো টির পরে 2 ঘন্টা কাটিয়ে দিয়েছিলেন এবং দ্যাট ম্যাচ উই ওয়ান ইন দ্য সেন্স ফর ফার্স্ট ইনিংস লিড। আমি সময়টা মনে নেই, কিন্তু আমি মাঠে ছিলাম। আপনি 2 ঘন্টা ব্যাট করে 9th ব্যাটসম্যান 10th ব্যাটসম্যানকে নিয়ে সেই ম্যাচটা বেঙ্গলকে জিতিয়েছিলেন। সুপার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর একটা কথা আমি একটু প্রসঙ্গিক তার বাইরে গিয়ে বলি, যে আমরা বলছিলাম না, আমরা আমি তো অনেক রকম অনুষ্ঠান করি, তার মধ্যে একটা নাটক হয় আমাদের, অ্যানুয়ালি আমরা বছর একটা নাটক করি। তো সেই নাটকটি এবার আমাদের সামনে আগামী শুক্রবার অর্থাৎ 1 ডিসেম্বর এই মঞ্চেই করব সন্ধ্যে 6:30টার সময়। এটা একটু বলে দিলাম, আপনারা এসে আমাদের উৎসাহ দেবেন। আমাদের অনেক নাটকের লোকশিল্পী এখানে আছেন, সবাই কিন্তু এই আশা নিয়ে আমরা এসেছি। ভালো থাকবেন। ইতিমধ্যেই এসে গেছেন, আরও আসছেন দুলাল দে, উনি একজন স্পোর্টস জার্নালিস্ট। উনি ইতিমধ্যে 2টো ওয়ার্ল্ড কাপ কভার করেছেন, ব্রাজিল ওয়ার্ল্ড কাপ এবং রাশিয়া ওয়ার্ল্ড কাপ, দুটো কভার করেছেন, 2টো এশিয়ান গেমস কভার করেছেন এবং 2টো সাফ গেমস কভার করেছেন। দুলাল দে আমাদের হিস্ট্রির ছাত্র, আমাদের এখানে ইতিহাস বিভাগের ছাত্র। উনি আসবেন কিছুক্ষণের মধ্যেই। এবং আজকের যে মূল বিষয়, অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া বা স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটিস, তার অতীত এবং বর্তমান, সেই সম্বন্ধে বলার হয়তো উপযুক্ত একজন মানুষ। আর গৌতম ভট্টাচার্য সম্বন্ধে আমি আমাদের বিশ্বদীপ চক্রবর্তীকে অনুরোধ করছি কিছু বলার জন্য। গৌতম ভট্টাচার্য একজন অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত স্পোর্টস জার্নালিস্ট, যিনি দেশে এবং বিদেশে সসম্মানে স্পোর্টসের ওপরে কাজ করেছেন। উনি আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। সবচেয়ে বড় কথা, গৌতম ভট্টাচার্য, মানে আমি বলবো গৌতম, আমাদের এক্স স্টুডেন্ট, যাদবপুর থেকে MA ইংলিশ করে উনি স্পোর্টসের দিকে যান, জার্নালিজম নিয়ে কাজ করেন এবং আগামী দিনে আমরা অনেক কিছু আশা করছি গৌতম ভট্টাচার্যের কাছে। যেহেতু বাইরে ছিল, অনেকদিন গালফে ছিল, গালফ নিউজের মানে স্পোর্টসের হর্তাকর্তা হয়েছিলেন বহুদিন। তো এখানকার তার আগে পরে এখানে ইকোনমিক টাইমস, টেলিগ্রাফ, এসবের সঙ্গে উনি স্পোর্টসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আমি এইটাকে অত বেশি প্রাধান্য দিচ্ছি না, কারণ আমরা সবসময় আমাদের যাদবপুরের স্টুডেন্ট যদি হয় তাকে আমি বেশি প্রাধান্য দিই। যেমন দুলালও আমাদের কিন্তু স্টুডেন্ট। দুলাল এসেছে, হ্যাঁ। তো দুলাল এবং গৌতম দুজনেই আমাদেরকে গর্বিত করেছে নিজের ফিল্ডে, নিজের জায়গায় নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করায়। তা আমরা এবার, আর অরুণদাকে তো আমার কিছু বলার নেই। অরুণদা মানে আরেক কি বলবো, আমি ভাবছি অরুণদা একবার যাদবপুরে পড়লে ভালো হতো কোনোভাবে, তাহলে আমি বলতে পারতাম অরুণদাও আমাদের স্টুডেন্ট। এবার আমরা এগিয়ে যাই আমরা পরের অনুষ্ঠানে, আমাদের স্পোর্টসের, কারণ সুন্দর সুন্দর কতগুলো মুখ দেখছি বসে আছে ওখানে, বাচ্চারা, যাদের জন্যই আজকের অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানের দিকে আমরা এগাবো। তার আগে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে বলবো অরুণদাকে, গৌতমকে, দুলালকে তাদের কিছু বক্তব্য রাখার জন্য। এবং বক্তব্যটা আমাদের আর কিছু না, আমরা চাই আমাদের ইউনিভার্সিটি যেমন একাডেমিক্সে
কোনো বলার অপেক্ষা রাখে না। যাদবপুর ইউনিভার্সিটিকে কোনো মানে বলে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি সম্বন্ধে কিছু ভালো খারাপ হয় না। যাদবপুর নিজের জায়গায় আছে, যাদবপুর সেই চাঁদে চন্দ্রযান গেলেও যাদবপুর আছে, বা অন্য যেখানে যাবেন যাদবপুর আছে, এটাতে বলার কিছু নেই। কিন্তু আমরা যেটা চাই সেটা হচ্ছে স্পোর্টস অ্যান্ড ফিল্ড গেমস, এই জায়গাটাও যাদবপুরের ছেলে মেয়েরা খুব ভালো করুক, যাতে যাদবপুরকে স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি, গেমসের জন্য ইউনিভার্সিটি এটাও লোকে বলে, যেটা একসময় আমরা শুনেছি 80, 90, 70 এই দশকে। তার কারণ আমাদের মেইনলি যেটা ছিল সেটা হচ্ছে আমাদের টিমগুলো সাংঘাতিক ভালো খেলতো। এবারেও আমরা যাদের বাছাই করেছি, আমাদের স্পোর্টস অফিস থেকে কিছু নাম পেয়েছি আমরা, যে নামগুলো আমরা কালেক্ট করেছি, আমাদের হেল্প করেছেন স্পোর্টস অফিসার শ্রী অপরূপ কোনার মহাশয়, উনি আমাদের হেল্প করেছেন, তার সঙ্গে স্পোর্টস অফিসার অন্যরাও হেল্প করেছে, স্নেহাশিস খুবই হেল্প করেছে আমাদের। তো এই নামগুলো আমাদের এই প্রসেসটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস প্রসেস থাকলো, মানে আমরা মাঝে মাঝে যখনই প্রোগ্রাম করব আমরা চেষ্টা করব যে যারা যাদবপুর ইউনিভার্সিটির হয়ে সুনাম এবং সম্মান অর্জন করছে যাদবপুরের জন্য, তাদেরকে আমরা মাঝে মাঝে আমাদের প্রোগ্রামে ডেকে নিয়ে এসে আমরা ফেলিসিটেট করবো। এটা আর কিছু না, উৎসাহ দেওয়া যে তোমরা আরো ভালো করো, যাদবপুরের নাম আরো উন্নতি করো ইন দ্য ফিল্ড অফ স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস। তো এইটা উদ্দেশ্য, এবং এর সঙ্গে আমরা আমাদের যে স্পিকার্স আছেন আজকে তাদেরকে অনুরোধ করেছি এটা বলার জন্য যে আমরা কোন জায়গাটা পিছিয়ে গেলাম। এই যে যারা এসছে আজকে তারা সবাই ইন্ডিভিজুয়াল ইভেন্ট, মানে সুইমিং, ক্যারাটে, গ্র্যাপলিং, চেস ইত্যাদি এইসব জায়গায় এরা ভালো করছে। কিন্তু আমি শুনিনি বিগত বেশ কিছু বছরে যে যাদবপুরের ফুটবল টিম খুব ভালো খেলেছে, যাদবপুরের ক্রিকেট টিম খুব ভালো খেলেছে, শুনিনি। খারাপ লাগে আমাদের এটা ভাবতে, কারণ একসময় যাদবপুরের এইসব টিম ইভেন্টসগুলো খবরের কাগজের পাতায় দেখা যেত। ইস্ট জোন চ্যাম্পিয়ন, অল ইন্ডিয়ায় ফাইনালে উঠেছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি জানি আমার টিমই, মানে আমি যখন ক্যাপ্টেন ছিলাম সেবার টিম অল ইন্ডিয়া ফাইনালস খেলেছে। তো এগুলো দেখতে পাই না, একটু খারাপ লাগে। সেজন্য আমি ওনাদেরকে বলেছি, আমাদের মাননীয় স্পিকারদেরকে বলেছি যে আপনারা যদি একটু ফোকাস করেন যে এই জায়গাটা আমরা ফিরে আসতে পারি কীভাবে, আমাদের কালচার কিছু চেঞ্জ করতে হবে না, কি চেঞ্জ করতে হবে আমাদের বলুন, আমরা চেষ্টা করে যাব। স্পোর্টস সাব কমিটির বয়স বেশি নয়, অ্যালামনির বয়স কিন্তু 100 বছরের বেশি। স্পোর্টস সাব কমিটির বয়স বেশি নয়, 3-4 বছর। আমরা নতুন করে তৈরি করেছি স্পোর্টস সাব কমিটি। আমাদের অ্যালামনির যারা গভর্নিং বডি আছে তারা ভীষণভাবে হেল্প করেছেন আমাদের, এবং আমরা একটা স্পোর্টস সাব কমিটি তৈরি করেছি, এবং তারপর থেকে আমরা এই চেষ্টাগুলো করে যাচ্ছি যাতে যাদবপুর ইউনিভার্সিটির স্পোর্টস অ্যান্ড গেমসেও একই রকমভাবে 70, 80, 90 দশকের মতো আরও নাম আসে। তো যারা বসে আছো, প্রেজেন্ট স্টুডেন্ট যাদেরকে আমরা ডেকে এনেছি, আমন্ত্রণ করে এনেছি, তাদের কাছে রইল আমার এই অনুরোধ, তোমরা আরো ভালো করো, আরো উন্নত করো আমাদের লেভেল, আমাদের মান, খেলাধুলার মান, স্পোর্টসের মান, যে 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 ইভেন্টে আছো তাই করো। এবং আমরা দেখছি এর পরবর্তীকালে আমরা টিম ইভেন্টসগুলোকে আরো ভালো করতে পারি কিনা, আমরা এই চেষ্টা চালিয়ে যাব। দরকার হলে আমরা ম্যানেজমেন্ট অফ ইউনিভার্সিটির সঙ্গে কথা বলবো, ভাইস চ্যান্সেলরের সঙ্গে কথা বলবো, স্পোর্টস অফিসার আছেন ওনাকে আমরা কনফিডেন্সে নিয়ে আমরা ওনার সঙ্গে ডিসকাশন করবো, ওনার মতামত নেব ইত্যাদি আমরা করেই যাব, যতক্ষণ না আবার সেই টিমগুলো আবার অল ইন্ডিয়া টুর্নামেন্ট খেলছে। কি আমি ঠিক বলছি তো? এটা এখানে প্রচুর এক্স ব্লুজ বসে আছে, প্রচুর সব এক্স ব্লুজ। কিন্তু বাস আমার এখানে আপাতত বলা শেষ, আমরা পরবর্তী জায়গায় চলে যাই। আমরা এবার ওই আমাদের মেইন ডিসকাশন, একটা নাম আমরা দিয়েছিলাম ক্লাসরুম থেকে খেলার মাঠ। এখানে আছে, আমরা ক্লাসরুমও করেছি। আমি কিন্তু চাকরি পাইনি ওনাদের। হ্যাঁ, আমি সবাইকে বলছি এটা আমার কাছে একটা অ্যাচিভমেন্ট। অথচ আমি 5 বছর ফুটবল খেলেছি, 4 বছর হকি খেলেছি, এবং আমাকে আমাদের শিক্ষক মহাশয়েরা সাংঘাতিক সাপোর্ট করেছে। মানে এই ল্যাবটা আজকে না, ঠিক আছে তুই পরশু দিন করে দিয়ে যা, এই সময় গ্যাপ আছে, আমি করে দিয়ে গেছি। তো দুটোই ম্যানেজ করেছি। তোমাদেরও বলছি তোমরাও করবে,
খেলাধুলো করতে হবে। তো এই টপিকের ওপরে আমরা আজকে একটু আলোচনা করব। এই বলে আপাতত আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, যিনি রাঁধেন তিনি চুলও বাঁধেন, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো আমাদের রাজাদা। রাজাদার খেলা আমরা কলকাতার মাঠে নিজেরা দেখতে যেতাম এক সময়। উনি বেহালা ইউতে খেলেছেন, পরবর্তী সময় খিদিরপুরের ক্যাপ্টেনও হয়েছেন। তো সেই রাজাদা, আবার রাজাদা শুধু খেলেছেন এমন নয়, উনি কিন্তু এই মুহূর্তে একটি কলেজের উনি টিচার, প্রফেসর, যেখানে উনি পড়ান। উনি এমই করেছেন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে, অর্থাৎ পড়াশুনো, এবং সেন্ট টমাস কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি উনি একজন প্রফেসর। তো উনি হচ্ছেন প্রকৃষ্ট উদাহরণ, যিনি ওই আমরা যেটা বললাম যে রোডস নট টেকেন, অর্থাৎ ওই ব্যতিক্রমী রাস্তায় হাঁটা। তিনি লেখাপড়াও করেন, খেলাধুলোও করেন, চুলও বাঁধেন, আবার রান্নাও করেন। তো আজকে আমরা শুরু করছি, আমরা যে অনুষ্ঠানটা শেষ করছি, তো আমরা যেটা শুরু করছি সেটা হলো আলোচনা। আমরা একটু সময় থেকে একটু পিছিয়ে আছি। আমরা অনুরোধ করছি আজকে বিশিষ্ট অতিথি অরুণ লাল, গৌতম ভট্টাচার্য, দুলালদের নামটা আমরা ব্যানারে রাখতে পারিনি, কারণ শেষ মুহূর্তে আমরা ওনার কনফার্মেশন পেয়েছি। দুলাল দে এবং রাজাদা, বিশ্বদীপ চক্রবর্তী, এরা বলবেন। হ্যাঁ, দুলাল দে ছিল না এখানে, যার জন্য প্রথমে কনফার্ম করতে পারিনি, পরে অনেক পরে কনফার্মেশন আমরা পেয়েছি, যার জন্য নামটা আমরা ঠিক রাখতে পারিনি। তো আমরা অনুরোধ করছি যে অরুণ লাল এবং গৌতম ভট্টাচার্য এবং দুলাল দে এবং আমাদের রাজাদা বিশ্বদীপ চক্রবর্তী, তারা বসবেন এখানে। সঙ্গে আমাদের স্পোর্টস সাব কমিটি কনভেনার তপন ঘোষ, আর সুবীর মুখোপাধ্যায় আমাদের, সেও একজন স্পোর্টসম্যান, এবং আমাদের মেমোরিয়াল অ্যান্ড সেমিনার সাব কমিটির কনভেনার, তাকেও মঞ্চে দেখে নিচ্ছি। আর আমি যাচ্ছি মিঠু সিংহ রয়, মধুসন্ধ্যা বর্ধন এবং মিতা মুখোপাধ্যায়, তোমরা তিনজন এসো। আমাদের যারা অতিথি আছে তাদেরকে আমরা একটু উত্তরীয় দিয়ে আমরা বরণ করে নেব। আমাদের বিশিষ্ট অতিথি অরুণ লালকে বরণ করে দিচ্ছে। আচ্ছা, মিঠু সিংহ রায় আসবেন আমাদের গৌতম ভট্টাচার্যকে বরণ করে দিতে। মিতা মুখোপাধ্যায় আসবেন দুলাল দেখে বরণ করে দিতে। উৎপলদা আমাদের সিনিয়র একজন, তিনি একটি ভয়েস মেসেজ আজকে আসতে পারেননি, তো আমাদের স্পোর্টস সাব কমিটির অ্যাডভাইসার, তো তিনি একটি বার্তা পাঠিয়েছেন, তো সেটা আমরা এখানে শুনিয়ে দিচ্ছি।
এইমাত্র আমাদের স্বপন অ্যানাউন্স করলেন উৎপলদার কথা। উৎপলদা হচ্ছেন উৎপল গাঙ্গুলি, যিনি আমাদের এখানকার আইআর ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস নিয়ে পাস করেছে। তোমরা কিছু আসো ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনসে, বহু আগে 60-এর দশকে। এবং উনি পরবর্তীকালে স্পোর্টসের সঙ্গে সাংঘাতিকভাবে জড়িত ছিলেন এবং এখানে সবাই এনারা চেনেন। উনি আইএফএ মানে ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের তিনটে টার্মের সেক্রেটারি ছিলেন। এবং আগাগোড়া উনি আমাদের যে এই যে চেষ্টাটা ইউনিভার্সিটির গেমস অ্যান্ড স্পোর্টসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার, তার পেছনে সবসময় উনি থেকেছেন আমাদের সাথে। এবং আমরা ওনাকে পেয়েছি একজন সত্যিকারের অ্যাডভাইসার হিসেবে। সেই উৎপলদা আজকে আসতে পারছেন না, আসার কথা ছিল, আসতে পারেননি। কিন্তু উনি আমাকে একটা ভয়েস মেসেজ পাঠিয়েছেন এবং আমরা সেটা একটু মাইকের সামনে, মাইক্রোফোনের সামনে ধরছি। হয়তো বুঝতে একটু অসুবিধা হতে পারে, কিন্তু আমার মানে বুঝতে পারবেন আপনারা যে উনি কি বলতে চেয়েছেন, আমি আশা করছি এটা। স্বপন, তারপরে আমরা দীক্ষার অনুষ্ঠান শুরু করবো। এটা জ্যাক দিয়ে শোনা তাহলে সুবিধা হবে। The panel discussion. Out. Mystery box from Out. The panel discussion. But unfortunately, due to an absence, dear Raja, I was looking forward to attend the panel discussion. But unfortunately, due to an absolutely unavoidable emergency, I have to rush to a meeting and will not be able to attend today's program. Full stop. Please accept my sincere apology and convey the same not only to the committee members but also to the experts who are attending the panel discussion. Full stop. I also take this opportunity of wishing the program all the very best. ঠিক আছে, আমরা আমাদের মূল অনুষ্ঠান এবার শুরু করছি। যেভাবে আমরা এই আলোচনাটা শুরু করব সেটা হলো, প্রথমে বলবেন আমাদের অরুণলাল, উনি বলবেন, তারপরে গৌতম ভট্টাচার্য, তারপরে বলবেন দুলাল দে, এবং তারপরে সাম আপ করবেন আমাদের রাজাদা বিশ্বদীপ চক্রবর্তী। এই চারজন পরপর এভাবে বলা হবে। তো আমি অরুণলালকে অনুরোধ করছি আপনার বক্তৃতা। Good evening. At the outset, let me just thank you all for affording me this opportunity of being amongst such distinguished people. It's always a pleasure, and I feel honored that if at all, I can make a contribution. I've had a long, hugely long career in sport, and like Bishwadeep was saying, that in our time, we would test ourselves in trying to be able to manage a career in the commercial world or in academics, along with trying to be, the best you could at sport. And I still advocate that. I run a cricketing academy where little children come, and I find a lot of solace in and amongst them. So there too, my advice has always been that it's studies first. In our real world, it is studies first, because that's practicality and that's where you will raise your family from.
Yet, I am also of a very radical view that if you have not played sport, you're only half educated. So I don't mean that you have to play at the highest level. I mean that it's important that you play sport. Because what you learn on the sports field, I won't be using those cliches, but what you learn on the sports field, you cannot ever imbibe in a classroom. Because however much you may interact with each other, it's a very, very personal thing, your academic career. While sport, since we are social beings, is an interaction. It's a dependency. It's relying on your teammate. We use a lot of terms like leadership qualities, team spirit. Okay, forget that. We use almost every day a term called sportsman spirit. Now, have you ever wondered what it is? To me, in my whole life, I found it impossible to define. It's indeterminate. And yet we all know what it means instinctively. Sportsman spirit is to do the right thing. But what is the right thing? That also sport teaches you. You know how to win, how to lose, how to imbibe, how to learn, how to help, and most importantly, how to sacrifice, how to put your team in many, many situations ahead of self. And that's where you're elevated in your own mind. And eventually, like I tell all my students, that life is about self. It's not to do with anything else but yourself. You want to be the best version of yourself. It is the greatest gift by the Lord to us all. And I don't want to be Sachin Tendulkar. I don't want to be Saurav Ganguly. I want to be Arun Lal. And I want to be the best version of myself. And in my life and my experience, it's sport that has really, really helped me elevate myself in my own mind. It matters little to me what you think of me. You may think I am cat's whiskers or whatever. Or you may think I am an absolute laggard and a useless individual. Both make no impact or dent on me. But what really actually affects me or should affect you all is what you think of yourself. So, again, everything feeds off what I have imbibed while playing sport. And it's the greatest high. If I can do something for a team and get it out of a problem, or I can help youngsters reach a level, I feel very fulfilled. An ultimate goal of self is fulfillment, is contentment, is happiness, is joy. I want to be the best father, I want to be the best brother, I want to be the best friend, I want to be the best lover, I want to be the best of everything that I can do. So, my advice to you all is that you must give as much weightage to sport as you do to your studies. And believe me, it's becoming more and more difficult, but you can still do both. You can still do both. But the essence of it all is belief. And belief is very personal. If I believe, you can't stop me. You may not agree with me. Suppose today, just a ridiculous example, if I believe that I am the most knowledgeable person in this room, maybe 99% of you will disagree, but you cannot stop me from believing. And eventually, in sport as in any other field of activity or endeavor, it's belief that is ultimate. Ultimate. Honestly, I tell you, talent is overrated. We say that, oh, he's so talented. It means nothing. We don't stop to think. What is talent?
because you're the best scientist in the country, you're talented. It's endeavor, it's belief, it's hard work, it's passion, it's desire, it's hunger, it's will. The ultimate thing is will and belief. If I can play for the country, honestly I believe anyone sitting in this room can play for his country. It's only you've got to believe and you've got to be willing to work hard. I'll give you an example. There was this gentleman called Charles Paddock. I hope I'm not taking too much time. Yeah, okay. There was this gentleman called Charles Paddock, and this was 1920. I mean, my memory sort of fails me at times, but I think it was 1920, Antwerp Olympics it was, and he was a short-statured man like me, say 5'8", 5'7.5", and he wanted to be the fastest man on earth. And everybody advised him, hey, listen, why don't you're such a fantastic athlete, why don't you run a longer race? Because you're competing with 6'3" and 6'4" world champions, and one stride of theirs is 1.5 of yours, and you don't have a chance. Anyway, to cut a long story short, he parted ways with his coach, with his trainer, with his family, with his friends, and he trained alone. And in 1920, he won the gold medal in the 100 meters Olympics, in the final. And he was an articulate kind of guy, and he was invited to a school, maybe not a gathering like this, but in a school. He was an American, and he was invited to a school in Ohio, in Cleveland in Ohio, and there, addressing the students, he coined this phrase which is extremely powerful. It's made champions since that time. In fact, even President Obama used it in his election preparation. He said, if you think you can, you can. As simple as that. If you think you can, you can. And it's applicable to every field of endeavor. You've got to think it before you do it. It doesn't happen automatically. It doesn't happen because of talent. It happens because you believe. And then he said that if you're willing to work hard, you can make anything come to pass in your life. So when I meet young people who are in a competitive field, the only prayer in your life today is hard work. That's the only prayer that will never go unanswered. You can't go and sit in a mandir and say, God make me an Olympic medalist. It doesn't work like that. Oh, God, give me 100 tomorrow. Why wouldn't He give the wicket to the bowler who's going to be bowling against you? So it doesn't work. The only thing that works is hard work. And I'm proud to say, I may sound too proud about the fact, but I always used to tell anybody that, however hard you work, there is one Arun Lal who's somewhere, one Arun Lal working harder than you. So when you're in a competitive field, there is no limit to hard work. And that particular sentence has made many champions. In fact, the story goes that in that particular set of students and trainees, there was a young, emaciated, poor black American boy who came up and told him, gee, Mr. Paddock, I want to be a champion like you one day. And he whispered in his ear, if you think you can, you can. And he wrote in his book, if you're willing to work hard, you can make anything come to pass in your life. And that is famous. These words are famous because that boy went on to become Jesse Owens, who in front of Hitler in 1936 won 4 gold medals. And he defied the superiority of the Aryan race. So sport to me is sacrosanct. It's everything. It's the high that you get. It's the joy and the exhilaration that you get. And another thing, before I come to your particular problem, is oh gosh,
I've lost my chain of thought. Yeah. So, let me tell you that I belong to a team sport. And like I told you, everything comes to me from what I've been able to do for my team. There have been a number of occasions where I've been extremely lucky to have been at the center and in the focus of making my team win a particular trophy. So, team sport, alas, is a team sport. And by definition, it doesn't belong to you yourself. It belongs to the team. So you need participation from maybe another 10, maybe another 20, who are as committed as you are. And to get that, I can't go to a ground and play. I need another 30 boys to be practicing in the nets. And for that, you need an association. You need your university to really inculcate in you, as they are with whatever engineering that they're doing, that they actually need to put as much focus there for your education as they're doing elsewhere. I don't mean to stamp on anybody's toes here, but if your team is not doing that well, you're not getting the support. You need training, you need facility, you need grounds, you need time off. I was in an institution which was known for its academics, and yet I was given time to go and play my cricket. We used to have, I'm sure you do as well, I had to have 85% attendance, and I never had 85% attendance. But as an example, as another felicitator, the university granted me the right to take my exams. Because I was playing for the college, I was playing for the university, I was playing for Delhi, I was playing for North Zone, I was playing for the country. So you had to. And for sport to flourish, the university is as important as you yourself and your team. That's one. Now the other thing in Bengal I faced is that we don't have too much of a time period. There's a paucity of grounds. We play on the same football ground we play cricket. So 4 months there's football, then there's hockey, then there's cricket. So our particular season is limited to about 4 months. And you are going to compete with the rest, who are playing almost 8-9 months of the sport, in every sport, whether it's football, hockey or cricket. Plus the fact that we have an extended monsoon, and for 4 months, cricket is just not possible here. So I face those problems which also exist for you people. But more than that, I think Jadavpur University, unlike Delhi University, where we had 20 colleges and 30 colleges, we used to have an inter-college tournament. And unless you have tournaments and unless you play matches, I'm afraid you're not going to make it. You can have any amount of camps, you can have Gavaskar coming and coaching your team, but if you do not have a proper league set up, or where the boys can play, call it an inter-class league, call it any league, but you have to have a league started in your university to felicitate further progress in the sport. Until that happens, I don't think you're going to make much headway. So it's very, very important. I faced that. I run a coaching academy, like I told you. However much I may coach the boy, but 90% of coaching comes when he plays the match. He will learn there. I will iron out certain deficiency superficially. And as a child, I will give him the right education in cricket so that he can go and perform there. But unless he plays 10, 20 matches before a tournament, he's not going to reach his potential. So you've got to think about that. If you do want to do and compete with the rest in the world, you have to, as a team, think of starting a league in your university. I don't know if that ever is going to be possible, but that's food for thought. Also, you need to, from Vice Chancellor down,
You need to impress amongst the students that sport is as essential as your academics. And that's, I'm not sure, probably that's not being done. Thirdly, I think there is pressing need for scholarships, for actually giving that promotion to a boy or a girl who has, coming out of, say, school in class 12, and he or she is excelling in sport, which you need as a university. You need that boy or girl to enter your university, but she or he is deficient by 5 marks or 5 percentage points. You need to get him admission into your university. You have to give that weightage to sport, and that will encourage right across every student joining your university. Not only will it encourage the student because they are trying to excel in both, but your university needs a level of sportsmen that will pick up the standard of the rest of the university. So you need some leeway given in your admissions. You need a scholarship basis. Somebody excelling, his fee should be, he need not pay the fees. We had that in Delhi University. We had a National Sports Talents Scholarship, where I remember that for the full year I never had to pay any fee, because I had excelled in fact that was for both cricket and your academics. But it's important for the university, if you're seriously thinking of promoting sport, you need sponsorship, you need scholarship, you need leeway in admissions, and you need to give them time to play their sport. You need to encourage them. In your assemblies, they need to be talked about as heroes of the university, and it'll stem from there. And the most important thing I think that you need is a league, where you need to go out, call it an inter-class league. How do you have a league in school? You play inter-class matches, but you play, you compete. So in your university you need, that's I think of paramount importance. I hope that I've been able to give you some food for thought, and thank you for having me. Thank you. ধন্যবাদ। এবার গৌতম চাষি আপনাকে অনুরোধ করব। Good evening, everybody. Distinguished guests, Arun, it's nice to catch you with you here. Dulal, who's more like a younger brother and a very accomplished journalist. He's just come back after meeting Arsene Wenger, in case you didn't know. Well, the thing is, when Arunlal holds court, basically he ends up covering all the bases. I will start from a little personal note as to what qualified me to come here and speak this evening. I started from mid-80s here as a student in the English department, and at that point of time, we had a very good cricket team. I think he asked me that whether, did I play for JU? I said no. No. Just to on a lighter note, it was a pretty strong team which had the likes of some names will be familiar to you, like Kollan Dhal, Uttiya Raut. There were quite a few guys who were our contemporaries or thereabouts. So it was a pretty strong team, and not only in cricket, football. I remember there were very, very good names who went on to play in the first division clubs. So that was it. And talking about Arun himself, he just touched upon the fact that he was part of an institute in Delhi, which was known, academically distinguished. St. Stephen's is a kind of dream institution where students aspire to get there. A few days back, a couple of years back, I was reading a book by Ramachandra Guha. All of you will be familiar. So he
is a cricket historian, sociologist, and also a part-time cricketer. In his book, there are pages devoted to Arun because I think you were his captain at one point of time. Yeah. So that shows that it is possible to maintain that balance between the academics and sport. Talking about this Arsene Wenger's visit, I was looking up at the cues as to what he had to say. He said one very important thing, that in this 1% of developed countries where football is ahead, their advantage is what? They have got a very good education system as well, right, Bullet? That was his point, and he said that this is how it's that important to give priority to education to be able to shine in football. So what are we looking at here? We are looking to strike a balance, because ultimately when a boy or a girl who is doing well in an individual sport or a team sport, when they are reaching the college, those 3 years and then subsequently those 2 years, they are, they have taken a quantum jump from +2 where he or she may be particularly good. So when they're coming to the university level, they are already in a bit of a dilemma that, I've got to, after this, what, the clock is ticking. And not everybody is a Tendulkar or a Virat Kohli that, just so that things open up, the doors open up for themselves in the society and in life. So how do they go about it? That's where they will definitely need this leverage, a little bit of leverage from the university or from the educational institution, wherever they are coming from. Like this percentage thing which Arun spoke about, in Arun's time I think it was 85. I think now it has become a little less stringent, it is 75%, isn't it? Yeah. So the thing is, that many classes you'll have to do in order to be able to sit in those exams. Otherwise, you are in for serious trouble. Now, I know of noted institutions in the city itself who are pretty dogmatic about allowing a particular student, however good they may be into, for their exams if they are taking part somewhere else. So that's where we need a change of attitude. And the other thing is, even when university is selecting, in the process of selection, admission is going on, at that point of time, we should also look at, set some practical parameters. There is this sports quota for admission. So how do we go about this sports quota? If we can devise a system whereby practical exams or practical tests are conducted to find out how good a boy or girl is in order to take them, rather than not look at their mark sheet, then that's a way out. Because ultimately, when somebody is good in sport, passing through the university ranks, they are also, a majority of them, I would like to believe about 50 to 60% of them are looking to leverage on their excellence in sport for a job at the railways, for a job at, these are some of the institutions which, Petroleum Sports Board, etc. They are looking at that. So there should be, when the selection is being done, there should be some leniency and a different set of cutoff applied so that sports persons can flourish. Now, I am not, having been based out of the country for quite a long time, I do not know how much, whether things have changed in the meantime about, universities producing this assembly line of successful sports persons. Possibly like in Arun's time, there used to be this Rohinton Barrier Trophy, the university level cricket tournament. This is something which you find mentioned frequently in Gavaskar's book, that how university cricket was as important around that time. Is the supply line as active from the university levels? In all sport, I'm talking about cricket, but I'm looking at football also, hockey also, in individual sport like swimming, athletics, table tennis, whatever be it. How much percentage of the athletes whom we see representing the country today are passing through the university route? Because
while India has progressed, I mean, if a boy or a girl is showing that potential to do well, there are now talent research bodies. There's an Olympic Gold Quest, etc., who are picking up these athletes. So what is happening to their education, by the way? So, you know, whether it is becoming a kind of luxury to pursue sport pursue sport seriously at the university level, that I am not very aware of. But I see a lot of things being done. I mean, only earlier this year there is an initiative by the central government, which is the Khelo India University Games. Now, I do not know at a hands-on level what is really happening there. I mean, are we getting enough representation there? Because in the Khelo India preceding that, we had our children doing quite well, where the age group is about 17 to 18. That was held in Bhopal. But at the university level, when it comes, it was held just a couple of months after that. I do not know how many boys and girls from Bengal participated, or what was the outcome. I mean, if they had done well, then they ought to get under the scanner of the national spotters in each of these disciplines. So some efforts are being made there, but this transition, that is where the university, like we are talking about Jadavpur University here, I mean, they need to be much more proactive, I would believe, because Jadavpur is a place where extracurricular activities in general had always been encouraged. The thing is, I mean, soon after we left, in about early 90s, soon after that, there was a center for film studies created in Jadavpur University. Now, how many universities who are not dedicated, like a FTII or somebody, have an independent center for film studies or an independent center for women studies? So these are the kind of, in trying to, Jadavpur has played its part in expanding the worldview of people, to encourage them to get into different kind of things, different kind of offbeat things to try and explore. But have they done anything like that in sport? I mean, from what I see, I have a feeling, correct me if I am not wrong, that sports by and large comes under the purview of that physical education department, where, under which sports lies. Whether there is a specialized segment of somebody looking after cricket, somebody looking after football, I'm not too sure about that. There could be a sports officer. Now, a sports officer normally, once again, talking from experience, I have done enough journalism here in Calcutta to know that their job, they have got 100 things on their plate. I mean, when a cricket team is going, they're getting the thing signed by the VC. When a table tennis team is going, they're getting the thing signed by the. So that's primarily their job, to get the sanction done, maybe to get the train tickets done, etc., etc. But what about the quality control? Or if somebody is exceptional, how he or she can reach the next level? As Arun said here, a scholarship can be the way forward there. So are these things happening? I mean, our job is to talk and to write. So we can talk endlessly till the cows come home. But without these things, there will be an element of stagnation. I mean, those who are particularly brilliant, they will find a way to get above this, get their head above the water. But if you were to facilitate somebody's progress into the next level, or give him or her that break, or that amount of window of opportunity, so that in terms of, whether that is in terms of a scholarship, whether in terms of a class attendance, to be able to take their exams. Because as I started with, they are always in this dilemma that what am I going to do next? And in India, if I am not wrong, we get this dime a dozen cases of, we will hear that, oh, this chap went in the university, he was damn good in cricket. Now he has stopped. He has moved on, he's abroad, or he's doing this. So there is a certain ratio of dropouts, in between that college level school, high school, college level, and finally when they move on to the professional life. Now, that doesn't help. I mean, that
gentleman, if he was an aspiring cricketer, somewhat down the line when he's watching India play, I mean, he will have this creeping sense of dissatisfaction that if I had tried, I could have gone on a bit more that way. So it's a very, very subjective thing. The idea is to narrow the gap between what is an ideal situation. I mean, the universities, do they have a sports policy? I don't think so. I think it is still, all the universities are under the physical education department by and large, who releases teams, sends them out. Trials are conducted on a routine basis. So if we can do a step better than that, that's possibly the aim, to develop that awareness or get everybody on board. That's where I think this effort which is being taken here through the subcommittee to raise some awareness, let's say, to start with. So that will be wonderful, so that these aspirants can take their dreams to the next level, even from the university stages. And then if they are good, fine. Otherwise, they move on. They keep it as a kind of hobby, and then they move on with their professional lives. Thank you. ধন্যবাদ। এবার আমি দুলালকে রিকোয়েস্ট করবো, অনুরোধ করবো। আমরা আজকে যে বিষয়টা বেছে নিয়েছিলাম, যে ক্লাসরুম থেকে খেলার মাঠ, সেকাল একাল, অর্থাৎ আমাদের অতীত আর বর্তমানের যে কম্পারেটিভ আলোচনা, সেটা মনে হয় দুলাল হচ্ছে বেস্ট পারসন টু থ্রো লাইট অন দিস। কারণ আমাদের এখানে ছাত্র এবং ইতিহাসের যে ছাত্র ছিল, এবং এই মুহূর্তে একজন স্পোর্টস জার্নালিস্ট আমাদের কলকাতায়। নমস্কার। পরে বলার একটা সুবিধা আছে এবং অসুবিধা আছে, দুটোই আছে। সুবিধা এই যে অরুণলাল এবং গৌতমদার মতো দুজন বরেণ্য স্পিকার যখন বলে ফেলে, তাদেরটা দেখে অনেক কিছু পয়েন্টস নিয়ে বলা যায়। অসুবিধা এই যে অরুণলাল এবং গৌতম ভট্টাচার্যর মতো দুজন স্পিকার যখন বলে ফেলে, তারপর আর বলার কিছু থাকে না। বাট আমি খুব ব্রড ওয়েতে অরুণদা এবং গৌতমদার মতো না বলে খুব টু দ্য পয়েন্ট যেতে চাইছি। এই সাবজেক্টের সঙ্গে ধরে ক্লাসরুম থেকে খেলার মাঠ, সেকাল একাল। আমি সত্যি কথা বলতে গেলে, মানে যে সাবজেক্টটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, এর পথের শেষ কথা আমি নিজেও জানি না। আমি কনক্লুশনে আসতে চাই না। আমি বলতে কিছু প্রবলেমস বা কিছু সলভ আপনাদের সামনে রাখতে চাই। আপনারা বাড়ি ফিরে গিয়ে নিজেরা সলভ করবেন যে এটা কী হওয়া উচিত। কারণ সত্যি এর কোনো সমাধান এভাবে এক কথায় দেওয়াও যায় না, বলাও যায় না। কারণ সিনারিও হ্যাজ টোটালি চেঞ্জ। মানে দুদিন আগে, ধরুন আজ থেকে 15 বছর আগে, একটি ছেলে ভালো ফুটবল খেলতো, খুব ভালো ফুটবল খেলে, দারুণ প্রতিভাবান, একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে। তো মেয়েটি তার বাবাকে বলেছে, বাবা বলেছে যে তুমি যার সঙ্গে তোমার অ্যাফেয়ার আছে, কী করে ছেলেটি? বলি, বাবা খুব ভালো ফুটবল খেলে। বললো, আরে সে তো বুঝলাম, করে কি? বাবা খুব ভালো ফুটবল খেলে। তাকে ডেকেছে, কি করো? আমি খুব ভালো ফুটবল খেলি, আমি আশা করি ইসবন, সে তো বুঝলাম, চাকরি করো? ফুটবল খেলি। তো সিনারি হ্যাজ চেঞ্জ। 2023-তে যদি প্রীতম কোটাল এসে বলে আমি ফুটবল খেলি, আর ভাব তুমি ফুটবল খেলো, বিশাল ব্যাপার। সো সিনারি হ্যাজ চেঞ্জ টোটালি। অরুণদারা যখন খেলা শুরু করেছেন, অরুণদারা এখানেও এসে যখন শুরু করলেন, বেঙ্গলে এসে অরুণদারা চাকরি করতেন গুড্রিটিতে। অরুণদারা এখন প্লেয়াররা আর ভাবে না, খেলাটাই পেশা। সো সিনারি হ্যাজ চেঞ্জ। আমি ইউনিভার্সিটি, যেহেতু খেলাধুলোর কথা হচ্ছে, গৌতমদা দীর্ঘদিন দুবাইয়ে ছিল, আমার অত্যন্ত প্রিয় দাদা, নিজের দাদার মধ্যে কোনো প্রবলেমস হলেও গৌতমদের সঙ্গে আলোচনা করি। আমি 3টে ওয়ার্ল্ড কাপ কভার করেছি, একটা ব্রাজিল, একটা রাশিয়া, একটা কাতার। কাতারে গিয়ে একটা প্রথম দিনই খুব একটা ধাক্কা খাওয়ার মতো অদ্ভুত হলো। সো আমাদের কাছে ফিফা থেকে শিডিউল আসে কোন টিম কোথায় থাকছে। জেনারেলি কী হয়, হোটেলে থাকে, বিশাল বড় হোটেল, ওটা একটা ক্যাসেলের মতো হয়ে যায়, চারদিকে দুর্গের মতো। ধরুন যাদবপুর ইউনিভার্সিটিটা যদি একটা 5 স্টার হোটেল হয়, তাহলে আটকে দেওয়া হয় আমাদেরকেই। এই ধরুন যাদবপুর থানার ওখানে অ্যাক্রেডিটেড জার্নালিস্ট যারা, তাদেরকে, আর সাধারণ যারা দর্শক তারা তো ঢাকুরিয়া ব্রিজ। সো আমাদের যেদিনকে অ্যালাউ করে যে আজকে প্র্যাকটিস, যদি ভেতরে মাঠ থাকে, জেনারেলি যেখানটা করে ভিতরে মাঠটা নিয়েই করে, যে আমাদের 15 মিনিট দেখতে দেওয়া হবে। সেদিনকে ওই অ্যাক্রেডিটেড জার্নালিস্টদের অ্যাপ্লাই করতে হয়, আমাদের অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড মিলিয়ে ওইখান থেকে নেওয়া হয়। কাতারে গিয়ে যে পেলাম, মানে বা আমরা যাওয়ার আগেই জেনে গেছিলাম যে আর্জেন্টিনা টিম থাকবে কাতার ইউনিভার্সিটিতে। জাস্ট চমকে গিয়েছিলাম। আমি 3টে ওয়ার্ল্ড কাপ, কাতার যাওয়ার আগে 2টো ওয়ার্ল্ড কাপ হয়েছে,
কোনো টিম ইউনিভার্সিটিতে থাকতে পারে শুনিনি। তো আমি মনে মনে, আমি তখন কাতার ইউনিভার্সিটি দেখিনি, গৌতম দা যেহেতু মিডল ইস্টে ছিল, আইডিয়া ছিল, আমি মনে মনে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ভাবছি। আপনি একবার ভাবুন তো যে আর্জেন্টিনা টিম বা ব্রাজিল টিম এসে আমাদের যাদবপুর ইউনিভার্সিটির হস্টেলে আসে, এই মাঠে প্র্যাকটিস করছে, ইজ ইট পসিবল? সো আমি উত্তর দিতে চাই না ডিফারেন্সটা কোথায় হয়ে যায়। আমার প্রশ্নের বা আমার ঘটনার মধ্যেই উত্তরটা রয়েছে। একটা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন টিম একটা ইউনিভার্সিটির হস্টেলে থাকছে, তাদের ফ্যাসিলিটিসের মধ্যে প্র্যাকটিস করছে, আমি নিজে দেখেছি যে কি মাঠ, কি ঘাট। সো এটা আমার এক্সপ্লেইন করার দরকার নেই, জাস্ট রেজাল্টটাই প্রমাণ যে একটা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হলো একটা কাতার ইউনিভার্সিটির ভিতরে প্র্যাকটিস করে। পাশাপাশি আপনি যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে চলে আসুন, কার দোষ বলবেন? আমরা যারা এখানে বসে আছি কেউ এই সমস্যাটা সমাধান করার জায়গায় নেই। খুব ভালো হতো যারা এটা সমস্যাটা সমাধান করার জায়গা আছে, আমরা সমস্যাটাই বলতে পারি, সমাধানটা তো আমাদের হাতে নেই। আমরা একটা 3 জনের কমিটি করতে পারি, করে গিয়ে আলোচনা করতে পারি, কিন্তু সত্যি তো এই মাঠে খেলে কোনোদিন সম্ভব ফুটবল খেলা, কোনোদিন ক্রিকেট খেলা, কোনোদিন সম্ভব? কোনোদিন সম্ভব না এই হস্টেলে থেকে। গৌতম দা আর্সেন ওয়েঙ্গারের কথা বলছিল, আমি পরশু দিনই লিভ করতে গেছিলাম, মানে ইনফ্যাক্ট আমি তো একটা বিপর্যস্তের মধ্য দিয়ে আছি। আমি 48 ঘন্টা আগে ঘুমোতে গিয়েছিলাম, তো আমার আর ঘুমোয়নি গত 48 ঘন্টা ধরে, বিকজ কাল আমি 12:15 রাত ক্যালকাটা ল্যান্ড করি। তো নেমেই ফ্লাইট থেকে দেখি যে আমার এক্স বস মারা গিয়েছেন, যার আমার গুরুর মতো, যার হাতে ধরে আমার বড় করেছেন, তিনি কোন্নগরে থাকতেন। তো আমি এয়ারপোর্ট থেকে কোন্নগর গিয়েছি, ভোরবেলা এসেছি, এসে তারপরে অফিসের পেপার ওয়ার্ক ছিল, ওখান থেকে ডাইরেক্ট এসেছি, তো আমি ঘুমানোর সুযোগ পাইনি। কিন্তু ওই যেহেতু গৌতম দা আর্সেন ওয়েঙ্গার বললেন, আমার টাটকা একদম আর্সেন ওয়েঙ্গার একটা কথা বলছিলেন যে তোমাদের 140 কোটির দেশ, সবাই প্রশ্ন করছে আমাকে, কিন্তু 140 কোটির দেশে তাহলে ফুটবলার বেরোচ্ছে না কেন? কিন্তু এটা 2 কোটির দেশে বেরিয়ে যাচ্ছে, 1 কোটির দেশে বেরিয়ে যাচ্ছে, 140 কোটির দেশ। আমারও প্রশ্ন, 140 কোটির দেশ। আমার বোম্বে যাওয়া যেহেতু সুবিধে হয়েছিল যে এখানে খুব প্রেস ছিল না, কম ছিল, সো আমাদের একটু ইন্টারাকশনের সুবিধে হয়েছিল এয়ারফেয়ার অফিসিয়ালদের সঙ্গে একটা ঘরে বসে অফ দ্য রেকর্ড যখন কথা হচ্ছিল আফটার প্রেস কনফারেন্স। তাহলে আমারও প্রশ্ন, 140 কোটি দেশ, আমার যে আসে পেলে আসলে আমরা প্রশ্ন করি আমরা ওয়ার্ল্ড কাপ কবে খেলবো, আমাদের 140 কোটি দেশে 11টা প্লেয়ার বলবো না, এটা হয়নি কোনোদিন, যে কোনো গ্রামে গিয়ে পাওয়া যাবে। মারাদোনা এলো এক প্রশ্ন, মেসি এলো এক প্রশ্ন, ওনাকেও এক প্রশ্ন, কিন্তু উনি তো আর্সেনাল গেল না। আর্সেনালকে যেভাবে তৈরি করেছেন, পরের জেনারেশনকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। উনি বললেন যে তোমাদের এই বছরে আইএসএল টপ লিগ কি, আইএসএল কটা টিম খেলছে? এই বছর 12টা, গত বছর দিয়ে 11টা। তাতে আমরা 11 জনের মধ্যে ফরেনার কজন থাকে? 6 জন, রেজিস্ট্রেশন 5 জন, ইন্ডিয়ান কজন হলো? তাহলে 6 জন। তাহলে 11টা টিম ইন্ডিয়ান কজন হলো? তাহলে টপ লেভেলে ফুটবলার ভারতবর্ষে কজন? 66 জন। 66 জন। তার মধ্যে গোলকিপার কজন? 11 জন। আমি টিমে নেবো কজন? 3 জন। তাহলে আরো 8 জন বাদ, 66 দিয়ে আরো 8 বাদ দিয়ে দিন। এবার আমি তো নিই 66তে যদি 8 আপনি বাদ দিয়ে দিন, তাহলে 58। আমি তো ক্যাম্পে ওখানে ওড়িশা হারার পর ইগস কিভাচের সঙ্গে ওই আর্সেন ওয়েঙ্গারের কথা হয়েছিল, যখন এগুলো হচ্ছিল, তো আর্সেন ওয়েঙ্গার বলছে যে আমাকে আমার কোচ বললো, তোমাদের ন্যাশনাল কোচ, যে আমি তো ক্যাম্পে ডাকি 30 জন, বাকি সারা দেশে পড়ে নিল 26 জন, তাহলে আমার 140 কোটির কি হলো? তাই না? ঠিক কিনা? যে আমি 140 কোটি দেশ বলছি, বাট আমার তো খেলে 56 জন, তার মধ্যে আমি 30 জনকে ক্যাম্পে ডেকে নিয়ে আমার কাছে আর বেস্ট প্লেয়ার নেই। আমাদের যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ফুটবল, ক্রিকেট, স্পোর্টস হচ্ছে একদম ঠিক সেরকম। যাদবপুরে হচ্ছে কি, আমি যেহেতু যাদবপুরে খেলেছি অনেকদিন, 5 বার ব্লু, সো আমার পক্ষে ব্যাখ্যা করাটা অনেক ইজি। আমার ধারণা যারা আমরা ব্লু সবাই আমার সঙ্গে একমত হবেন। আমাদের যাদবপুরের ক্ষেত্রে স্লোগানটা এরকম হওয়া উচিত, তুমি পড়াশোনা করো, খেলার সুযোগ পাবে, অথবা তুমি যাদবপুরে পড়ে স্বপ্ন পূরণ করতে চাও, তুমি একটু না মার্কস কম আছে, তুমি খেলাধুলায় ভালো হলে সে স্বপ্ন পূরণের সুযোগ পাবে। এর বাইরে বড় হওয়া খুব টাফ। বিকজ আমরা যখন খেলতে যেতাম অন্যান্য ইন্টার ইউনিভার্সিটি, আমি ফুটবলের কথা বলছি, অন্য ইউনিভার্সিটি কি হতো যে 100 জনের মধ্যে দিয়ে 11 জন কমপ্লিট করা, মানে 11 জনের টিম করা কঠিন হতো, কাকে বাদ দেবো। আমাদের কি হতো, 11 জন গঠন করা খুব টাফ হতো, আমরা যা ফিজিক্যাল এডুকেশনের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। তারপরেও যা হতো
তারপরেও যা হতো, কারো টিউটোরিয়াল রয়েছে, কারো সেমিস্টার রয়েছে, ইউনিভার্সিটি ছাড়তো না। তুমি হয় পরীক্ষা দাও, নাহলে দিও না। তাহলে আমরা কোথায় খেলার সুবিধা পেলাম? কোনো সুবিধা পাই না। কিন্তু আপনারা প্রত্যেকে ভাবুন, যারা আমরা স্কুল লেভেলে খেলাধুলো করেছি, এই যে ক্লাসের মাঝে স্কুল টিমের খেলা থাকতো, আমাদের মনে থাকতো ক্লাস 3rd পিরিয়ড হয়েছে, স্কুলে হেডমাস্টার লিস্ট পাঠিয়েছেন যে মিস্টার রাম, এখন টিচার বলতেন যে তুমি বেরিয়ে যাবে, তোমার জন্য আজকে স্কুল টিমের খেলা আছে। সবার মাঝখানে তারা বুক ফুলে বেরোতো, আমাদের হিরো লাগতো না? স্কুলের মাঝখানে আমরা খেলতে মানে বেরিয়ে যাচ্ছি, আমাকে স্পেশাল একটা অ্যাটেনশন দিচ্ছে, প্রত্যেকে দারুণ লাগতো, ফিল করতাম। গোল করলে বা ভালো খেললে তো বা সেঞ্চুরি করলে পরের দিন ক্লাসে এলে টিচার আলাদা ডেকে, সবসময় প্লেয়ারদের আলাদা সুবিধা দিচ্ছে। আমার নিজেরই মনে আছে ইউনিভার্সিটিতে আমাদের 9th পেপার পরীক্ষা শঙ্খবাবু এক্সটার্নাল ছিলেন, আমাদের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ছিলেন অচিন্ত কুমার বিশ্বাস। তিনি জানতেন এই প্লেয়ার কী খেলি জানতেন না। তো শঙ্খবাবুকে দেখে 9th পেপার ভাইবা মানে কাঁপাকাঁপি অবস্থা, তো 9th পেপার ফেল করলে তো গেলাম, ভাইবা মানে খুব ভয়ঙ্কর অবস্থা আর কি। সো রোল কল হচ্ছে, ভাইবা এরকম 18, 19, 20, আমার 20, আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বেড়ে গেছে। অচিন্তবাবু ঢুকেছি, বুঝতে পেরেছেন মানে আমার বেস্ট অফ 10 ছিল টিউটোরিয়াল, আমি বাংলা ডিপার্টমেন্ট ছিলাম, ওই 10টাই দিচ্ছি, বেস্ট অফের যাওয়ার জায়গা ছিলাম না। অচিন্তবাবু বুঝতে পেরেছেন, শঙ্খবাবু প্রশ্ন করতে যাবেন, অচিন্তবাবু বললেন আমার ইউনিভার্সিটি প্লেয়ার দারুণ দৌড়ায় 100 মিটার্স। তো আমি দেখলাম যে আমি যদি বলি যে না স্যার আমি 100 মিটার দৌড়ে নেই, ফুটবল খেলি, তাহলে ভাববেন উনি ঠিক বললেন না। তো আমি চুপ করে দিলাম। শঙ্খবাবু বললেন আরে তুমি 100 মিটার দৌড়ো তো প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়, প্রচুর খাওয়া দাওয়া করতে হয়, তুমি আবার কি অত পড়ায় সময় দেবে? ঠিক আছে, তুমি কোশ্চেন পেপার দেখে বলো কোনটা তোমার ঠিকঠাক ভালো হয়েছে, সেটাই জিজ্ঞাসা করবো। আমাদের অবজেক্টিভ ছিল ইয়েস অর নো, আমি ওটা দেখেছি, তো পাস করে গেছি। তো প্লেয়ার অনেক সুবিধে পাওয়া যায়, এই নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু প্লেয়ার কি হওয়া যায়? দ্যাটস মাই পয়েন্ট। প্লেয়ার কি হওয়া যায়? সুবিধা হয়তো পাওয়া যায়, প্লেয়ার কি হওয়া যায়? অরুণদারা যে সময় স্পোর্ট শুরু করেছিলেন, সেই সময় ইউনিভার্সিটি খেলা, কলেজ খেলে চাকরি করে স্পোর্টসম্যান হওয়া অনেকটা ইজি ছিল। মানে ওই রকমভাবেই দেখতাম যে আমরাই তো যারা এখানে, আমার অনেক সিনিয়ররা বসে আছে, আমি এদের সবচেয়ে জুনিয়র, অধ্যাপক ভালো ভালো সব চাকরি করছে। আমাদের কি ছিল? সকালে প্র্যাকটিস, স্কুল, ফিরে খেলা, দৌড়িয়ে। আমার ছেলে লেমার্সে পড়ে ক্লাস 7, সে ভোরবেলা 7:45 স্কুল যায়, বাড়ি ফিরে 3টে, 3:30, খাওয়া দাওয়া উঠে 4টে, 4:30, সন্ধ্যাবেলা টিউশন আসে বা পড়তে আসে, সে কখন খেলবে? এবার আমি তাকে খেলালাম, পড়াশোনা করালাম না, তাতেও তো প্রবলেম। কারণ আপনি আকাশে ঢিল মারবেন, কোনো ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তারের মাথায় পড়বে। আপনি ভারতবর্ষের প্রথম 11-র মধ্যে আসবেন, ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, বাস্কেটবল, এনিথিং, সবচেয়ে টাফেস্ট জব। প্রথমত লড়াইটাই লড়তে পারে না। যে কারণে এখনকার দিনে আপনি যদি ইউনিভার্সিটি ক্রিকেটের কথা বলেন, ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে অ্যান্ড্রুস রস সবচেয়ে বড় নাম, ডারহাম ইউনিভার্সিটি থেকে ইকোনমিক্সে ডিগ্রি নিয়েছিল। কিন্তু আপনি এখনকার যদি ক্রিকেট টিমও ধরেন, বিরাট কোহলি দেখুন, আপনি ফুটবলে দেখুন, বাইচুং ভুটিয়া দেখুন, 12 পড়তে পারেন। সুনীল ছেত্রী কলেজে পড়ছিল, পড়তে পারেন, কী করে পড়বে, কী করে সময় হবে? এখনকার দিনে আর এটা একটা পেশা হয়ে গেছে, আর সম্ভব না। কেন সম্ভব না? সেদিনকে আর্সেন ওয়েঙ্গারের কথাতেই আমি ফিরে যাই। আর্সেন ওয়েঙ্গার বলছিলেন যে একটা ছেলে আজকে কলকাতায় জন্মালো, একটা ছেলে আজকে সাও পাওলো জন্মালো, আজকের দিনে একই সময়। ধরে নিলাম মেসির ছেলে আজকে বার্সেলোনায় জন্মেছে, ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর ছেলে লিসবনে জন্মেছে, আমার ছেলে আজকে কলকাতায় জন্মেছে। এই জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কেউ বলে দেয় যে বড় প্লেয়ার? আমার ছেলেও জন্মে যেভাবে 5 করে ছুটলো, মেসির ছেলে ছুটলো, রোনাল্ডোর ছেলেও ছুটলো। ডিফারেন্সটা হয়ে যায় ওই 15 বছর বয়সীকে। কারণ এই 13 to 15 যে ওর টেকনিকের সঙ্গে বড় হলো। আমি ব্রাজিলে গিয়েছি, আমি দেখেছি আমি পোর্টো আলেগ্রে গিয়েছিলাম, যেখান দিয়ে রোনাল্ডিনো উঠেছে। ব্যারেটোর বাড়ির খুব কাছে, ব্যারেটো ওই একাডেমিতে ছিল, রোনাল্ডিনো একাডেমি থেকে উঠেছে, দুঙ্গার বাড়ির খুব কাছে। সো পোর্টো আলেগ্রেতে গ্রেমিও একাডেমি, গ্রেমিও অ্যাজ এ একাডেমি ওয়ার্ল্ডে খুব বিখ্যাত, প্রচুর বড় ফুটবলার, প্রচুর ওঠে, স্কাউটিং খুব ভালো। তো আমি গিয়ে দেখলাম পুরো ব্রিগেড প্যারেডের মতো, ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের মতো মাঠ। ওতে ফার্স্ট শুরু হচ্ছে আন্ডার 8 থেকে। আন্ডার 8-এ কী হয় যে আমরা প্রত্যেক বাবা মা মনে করি যে আমার ছেলেই বেস্ট প্লেয়ার। আমার খুব একটা মান্নাদের একটা খুব ভালো কথা মনে আছে, এই নজরুল মঞ্চে একটা অনুষ্ঠান হচ্ছিল, একজন ভদ্রমহিলা তার মেয়েকে নিয়ে গিয়ে বলেছে, মান্নাদা আপনি
একবার চোখ বন্ধ করে ওর গানটা শুনুন, মনে হয় লতা মঙ্গেশকর। মান্নাদে বলেছিল আর চোখ খুলে শুনলে সেরকম। সো আমরা প্রত্যেকে মনে করি যে আমার ছেলে বা মেয়ে দ্য বেস্ট স্পোর্টস প্লেয়ার। সো আন্ডার এইটিকে রেডিওতে এই দাবি জানানোর জায়গা আছে। আমার ছেলে একদম, আপনি সুযোগ দিন, রোনাল্ডো হচ্ছে বড় তারকা হবে রেডিওতে। সো আন্ডার এইটে ওরা প্রফেশনাল ওয়েতে নেয় যে একটা ফিস জমা দেয়, ফিস জমা দিলাম, প্র্যাকটিস হলো, বছরের শেষে পরীক্ষা হলো, 10 জন আন্ডার 10-এ চলে গেল, আন্ডার 10-এ চলে গেল। এই 10 জনের ভরণ পোষণ রেডিও নিয়ে নিল। এইবার প্রতি বছর ওদের স্কলারশিপের মতো পাস করছে, স্কলারশিপ পাচ্ছে। সারা বিশ্বের স্কাউটাররা এসে বসে আছে, ম্যাচ হয় যে কোন ট্যালেন্টকে নেবে, সারা বিশ্বের ক্লাবগুলো এসে বসে থাকে, কাকে ওরা বিক্রি করবে। প্রসেস আমাদের দেশে নেই। তো আমাদের দেশের সমস্যা এবং সলভ দুটোই পিরামিডের মতো। আমি একটা জাদু ইউনিভার্সিটিতে সলভ করতে পারবো না, আমার দেশটাকে চেঞ্জ করতে হবে, দেশের স্পোর্টস সিস্টেম চেঞ্জ করতে হবে। সাও পাওলোয় গিয়ে দেখেছি যে আমি খুব ভালো ফুটবল খেলি, আমার এডুকেশনের দরকার, তাহলে স্কুলটা কিরকম? যে ছেলেটি ভালো ফুটবল খেলে তার এডুকেশনের জন্য তার নাইট স্কুল, সে নাইটে গিয়ে পড়বে। হয়তো দিনের বেলা স্কুলে ওদের কোচ বলেন, ওদের বলে ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচার, কার্লোস পেরেরা, ওকেও দেখুন, আপনি উইকিপিডিয়া যাবেন দেখুন ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচার, ফিজিক্যাল এডুকেশন কোর্স করেছে। ওরা ফুটবল কোচ এভাবে বলে না। তো সে ভালো প্লেয়ার, তার সারাদিনের হয়তো ক্লাসের যে স্পোর্টস ক্লাসগুলো আছে সে দিনের বেলা করেছে, রাত্রিবেলা ক্লাস করছে। আমাদের এখানে সম্ভব এটা কোনো স্কুলে? আপনি বলবেন যে আজকে আপনি সেমিস্টার আছে দেবেন না, আপনি টিউটোরিয়াল আছে দেবেন না, ইউনিভার্সিটি খেলতে যাবেন? তাহলে আমাদের এখানে তো স্পোর্টস অ্যাম্বিয়েন্সটাই নেই, আমাদের স্পোর্টস মানসিকতা নেই, কালচার নেই, স্পোর্টস কালচার। এমবাপেরা যেখান থেকে বড় হয়েছে ফ্রান্সে, অত্যন্ত খারাপ জায়গায় মারপিট, বোমাবাজি, গোলাগুলি, নানা কারণ হতো। তোর বাবা ঠিক করলো যে ওর বাবা খুব বড় ফুটবলার ছিলেন ওই দেশে, কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে পারেনি। ওরা কোচিং করতো ছোটদের, তো ইচ্ছে ছিল যে ছেলে বড় হবে। সো আমরা কি করি, অ্যাম্বিয়েন্স তৈরি করি যে আমি যদি আমার ছেলেকে ছোটবেলা থেকে ঠাকুর ঘরে রেগুলার একটা টাইমে ঢোকাই, রেগুলার ঠাকুরের মন্ত্র শুনে, একটা অ্যাম্বিয়েন্স তৈরি হয়, যে বলে না যে একটা পরিবেশে গড়ে ওঠা। সো ঠিক করলো, সরি আমি হয়তো একটু বেশি বলে ফেলছি, সরি বোর করছি, আমি শেষ করে দেবো। তো অ্যাম্বিয়েন্স তৈরি করতো। এমবাপের বাবা কি করলো, যে ঠিক করলো এমবাপেকে বিখ্যাত প্লেয়ারদের ফ্রান্সের তার বাড়ির সামনে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেখাবে। কোনোদিন জিদানের বাড়ির সামনে দাঁড় করাতো, তো ওরকম টিগানার বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড় করাতো, দেখানোর জন্য যে দেখো এই প্লেয়াররা খেলে এরকম বাড়ি করেছে, এখানে প্র্যাকটিস দেখাতো। এমবাপেকে, এমবাপের প্রিয় ফুটবলার কে ছিল? ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। ছোট থেকে ওর ঘরে পোস্টার লাগানো হতো ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। তো এমবাপে তখন আন্ডার এজে যখন দারুণ খেলা শুরু করলো, জিদান চিনতে শুরু করেছে, তখন এমবাপে বললো যে বাবা আমি একবার আমার আদর্শকে মিট করতে চাই, দ্যাট ইজ ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো তখন রিয়াল মাদ্রিদে খেলছে, জিদান কোচ। জিদান একদিন ওর বাবাকে খবর দিল যে ওকে নিয়ে আসো। রিয়াল মাদ্রিদে গেল ওর বাবা এমবাপেকে নিয়ে। প্রথম দিন বাইরে থেকে দেখলো, মিট করার সুযোগ হয়নি। নেক্সট দিন জিদান মিট করেছিল, জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে। সেই এমবাপে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো একসঙ্গে ওয়ার্ল্ড কাপ খেললো। এবার তার আগের বার। সো অ্যাম্বিয়েন্স তৈরি করা, আমরা বলুন তো আমাদের সেই অ্যাম্বিয়েন্স আছে? নেই। সো আমরা খেলবো না পড়বো এই সিদ্ধান্তের মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছি, ঘুরপাক খাচ্ছি। আমার ভাগ্নে আছে, গৌতমদার স্ত্রীর কাছে পড়ে, সে খুব ভালো ব্যাডমিন্টন খেলে, পড়াশোনাও করে। তার বাবা মা ঠিক করতে পারছে না সে পড়াশোনা করবে না খেলবে। একবার ভাবছে ব্যাডমিন্টনে পিভি সান্ধুর কাছে দেবে, তার বলছে না তাহলে তো পড়াশোনাটা শেষ হবে না। ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট যে আপনার এখন একটা ঠিক করে নিতে হবে এখনকার সিচুয়েশনে। আমি পড়াশোনাও করবো, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়ে পিএইচডি ডিগ্রি নিয়েও বেরোবো, আবার আমি ন্যাশনাল টিমের ক্যাপ্টেনও হবো। ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। তারপরে আমাদের ফেসিলিটিস নেই। তো সবার আগে দরকার ফেসিলিটিস ঠিক করা, তারপরে রেজাল্ট বা অন্য কিছু। তো যদি এরকম ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকে আমাদের রেজাল্টও এরকম হবে। আর যদি কাতার ইউনিভার্সিটির মতো আমাদেরও ইনফ্রাস্ট্রাকচার হয়, আমাদের রেজাল্টটাও কিন্তু সেরকম হবে। নমস্কার। এবার আমি রাজা মানে বিশ্বদীপ চক্রবর্তীকে রিকোয়েস্ট করবো তো সামাপ করার জন্য। আমাদের সময় খুব কম, করে আমাদের আবার ফেলিসিটেশন পত্র দিতে হবে। তো রাজারা একটু যদি সামাপ করে। Thank you, Shobhan. For last about an hour, we have listened to valuable informations, suggestions, thinking of our speakers.
we have taken note of it, and in future we will try to work on it, and maybe we will be requesting our speakers, particularly Aruna, in future to help us in making our program towards the today's agenda. 2-3 points I just want to say, and we will shift to that young achievers. One is what Arunal said regarding the personality development of the players is very important, which I remember, which we know, all of us we know, that it resembles with what Swami Vivekananda said one day. If you have a will, you can even break a mountain. So that will you have to develop for the young players. This message should go. And nothing can be achieved without your devotion. You have to work hard and hard to reach a place. What Gautam said about after that, these are the points. I mean, 1-2 points I'm just mentioning. We have taken a note of the whole thing. Gautam said that the system of admission giving, some relaxation to the players to develop actually a good team in any sport. So we have some quota here, Jadavpur, in the Jadavpur University. But the system through which this quota acts, we think that should be modified. Like just one example I want to place here. In players' quota, the players are taken into, earlier in our time we had for selecting players we had a trial. And the coach of that sport, the senior players, the officials, they would have visited. They were there. Before then the trial were held and the players were selected. Now what I hear now, that certificates are sufficient. With simply certificates, if you have certificates at certain level which is fixed up by the university, so you can come and join the quota. You are selected. For me it is ridiculous. Certificates, I don't want to say anything about it, but bringing a certificate is not sufficient, never is sufficient. Dolal said that regarding a dream, he was talking about some dream, what the European countries and even Latin American countries they are having. European countries in Qatar, he said that university, the World Cuppers are staying in universities. Let's hope in future we also, India will also be in a position to have universities in that elevated to that area, that status, so that we can also invite the World Cuppers in our university. And one more thing, Dolal said very correctly, that whether we will study or we will play. It's a very, very, very important question right now. Because we also have this problem. Whether we should play or we should go for having a degree in engineering, or whether we should go for service. So that cannot be solved in this today's program, but that remains. We have to work together for a better environment, better culture, rightly say. And let's hope, and let's work also, not only hope, let's work also towards this situation where we will
be able to have this university teams, our university teams, in a position to do well in inter-university games, and like the individual efforts have already done, the teams like earlier 70s, 80s, 90s, they again do well and become the news in the newspaper. With that hope and thanking the speakers, I would like to thank you all. Thank you. সে আজকে এখানে হয়তো আসেনি, তার সৃষ্টি উপাধ্যায়ের জন্য কেউ এসছেন, তার হ্যালো 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 আমাদের যাদবপুর ইউনিভার্সিটি অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশনের স্পোর্টস সাব কমিটির উদ্যোগে আমরা আমাদের কিছু জুনিয়র অ্যাচিভারদের আমরা আজকে ফেলিসিটেট করছি। সবার প্রথমে আমি যার নাম বলছি, সেই সৃষ্টি উপাধ্যায়, representing India in University Games in China. আজকে সৃষ্টি উপাধ্যায় উপস্থিত থাকতে পারছেন না, ওর জন্য আজকে প্রথমে আমাদের যে সার্টিফিকেট সেটি পাঠ করে শোনাবেন অভিজিৎ মিত্র। Alumni Association, NC Bengal and Jadavpur University pleased to present this plaque to Ms. Srishti Upadhyaya in recognition of her contribution in the field of swimming, representing Jadavpur University and National University Swimming Squad, winning both 100 meters and 200 meters butterfly events in Khelo India University Games of 2022. Signed by President, Alumni Association, NC Bengal, Jadavpur University, 24th November 2023, Kolkata. This award will be given by Arun Lal. Kindly please come. And the family member of Srishti, Ovilas Chakraborty is here. Please come and take it. Memento. Next I will call Ankuna Roy. If she is available here, please come to the stage. Mr. Onda, kindly be here. Next, Sunanda Datto. Sunanda Datto, please come to the stage. Swimming. Sunanda Datto, is she available? Sunanda Datto? Oh, she is not available then. Then Dipanjita Mondol. The same swimming only, is a contribute. Swimming. Thank you, Mr. Ondler. You be contributing this.
এবার সৃজিতা দাসকে ফেলিসিটেট করছে আমাদের স্পোর্টস সাব কমিটির চেয়ারম্যান বিশ্বদীপ চক্রবর্তী। সুইমিং, বললাম তো সুইমিং 4x100 meter freestyle relay and 1 bronze 4x100 meter medley relay. এবার সুইমিং বিক্রমাদিত্য ঝা, উনাকে ফেলিসিটেট করবে আমাদের স্পোর্টস অফিসার অপরূপ কোনা। বেরিয়ে গেছে? তাহলে আমি অনুরোধ করছি বিশ্বদীপ চক্রবর্তীকে পুরস্কারটি তুলে দেওয়ার জন্য। সুইমিং এবার ক্যারাটে সিলভার মেডেলিস্ট কিক বক্সিং সিলভার মেডেলিস্ট আমি অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট প্রবীর চৌধুরীকে অনুরোধ করব মঞ্চে চলে আসবার জন্য। কিক বক্সিং মালতী হালদার সিলভার মেডেলিস্ট প্রবীর চৌধুরীকে অনুরোধ করব গ্র্যাপলিং ব্রোঞ্জ মেডেল আমি কিশোর মুখার্জিকে অনুরোধ করব একটু মঞ্চে চলে আসবার জন্য। কিশোর মুখার্জি। মাধবী হালদার গ্র্যাপলিং ব্রোঞ্জ মেডেলিস্ট। মাধবী হালদার, আমি কিশোর মুখার্জিকে অনুরোধ করব ওকে ফেলিসিটেট করবার জন্য। আমি রানা প্রতাপকে অনুরোধ করব পুরস্কৃত করবার জন্য। নেক্সট গ্র্যাপলিং ব্রোঞ্জ মেডেলিস্ট চুমকি সরকার আমি অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি মিসেস বনানী সেনগুপ্ত গাঙ্গুলিকে একটু মঞ্চে ডেকে নেব। এবার ইস্ট জোন থেকে যারা অল ইন্ডিয়া কোয়ালিফাই করেছে চেজে অঙ্গিরা চৌধুরী আমি তপন ঘোষকে অনুরোধ করব ফেলিসিটেট করবার জন্য। আমাদের যাদবপুর ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন ফুটবল এবং ক্রিকেট অধিনায়ক তপন ঘোষ, অঙ্গিরা চৌধুরী। আমি অর্হনা কুন্ডুকে মঞ্চে আসতে অনুরোধ করছি। চেস আমাদের স্পোর্টস জার্নালিস্ট গৌতম ভট্টাচার্যকে একটু আসতে অনুরোধ করব ওকে ফেলিসিটেট করবার জন্য। এরপরে চেজে রচয়িতা দে, ওকে ফেলিসিটেট করবে আমাদের এক্স রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেটার এবং যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ক্রিকেট ক্যাপ্টেন আন্ডার-13 বেঙ্গল কোচ দীপ্তেশ পাকরাশি।
দিয়াশা ঘোষকেও ফেলিসিটেট করবে দীপ্তেশ পাকরাশি। কেউ একজন কালেক্ট করে নাও। আমি অরিন্দম বটব্যালকে একটু মঞ্চে আসতে অনুরোধ করছি। অরিন্দম বটব্যাল আমাদের বেঙ্গল বাস্কেটবল আইকন এবং যাদবপুর ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন বাস্কেটবল প্লেয়ার অরিন্দম বটব্যাল ফেলিসিটেট করছে অনন্যা ভোত্রাকে চেস 3rd পজিশনের জন্য। অনন্যা ভোত্রা। এরপরে মধুরিমা মজুমদার টেনিসে, ওকে ফেলিসিটেট করবে আমাদের আরেকজন স্পোর্টস জার্নালিস্ট, প্রতিদিনের এডিটর দুলাল দে। আমি একটু প্রবাল দাশগুপ্তকে একটু মঞ্চে আসতে অনুরোধ করছি। সুরভি পাটোয়ারিকে ফেলিসিটেট করবে দুলাল দে। সুরভি পাটোয়ারি, টেবিল টেনিস। এরপরে টেবিল টেনিসে শ্রীতমা বিশ্বাস ফেলিসিটেট করবে আমাদের যাদবপুর ইউনিভার্সিটির এক্স ফুটবল ক্যাপ্টেন প্রবাল দাশগুপ্ত। শ্রীতমা বিশ্বাস। কানাইলাল সাহা একটু মঞ্চে চলে আসবেন। আমাদের এক্স ফুটবলার কানাইলাল সাহা বেরিয়ে গেছেন। আচ্ছা, আমি অমিত নাগকে একটু স্টেজে আসতে অনুরোধ করছি। অমিত নাগ একটু তাড়াতাড়ি চলে আসবেন। ইয়ামিনী মিশ্রা টেবিল টেনিসে, উনাকে ফেলিসিটেট করবে আমাদের যাদবপুর ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন ফুটবলার অমিত নাগ। এবার আমি আমাদের অ্যাথলেটিক্সে যাচ্ছি। আমাদের স্পোর্টস সাব কমিটির মেম্বার সুবীর মুখার্জিকে অনুরোধ করছি অ্যাথলেটিক্সের সৃজন দত্তকে ফেলিসিটেট করবার জন্য। অরিন্দম বটব্যালকে আমি অনুরোধ করব অ্যাথলেটিক্সের কার্তিক সাঁতরাকে ফেলিসিটেট করবার জন্য। কার্তিক সাঁতরা। অশোক চৌধুরী, আপনি একটু মঞ্চে চলে আসুন। অশোক চৌধুরী একটু মঞ্চে চলে আসুন। অ্যাথলেটিক্সে অর্কজিৎ মজুমদারকে ফেলিসিটেট করবে। বাপ্পা রায়ের একটু কার্তিক সাঁতরা তুমি একটু কালেক্ট করে নাও। অভ্রজিৎ ঘোষ টেনিস। অভ্রজিৎ ঘোষ, ওকে ফেলিসিটেট করবেন
বিশ্বদীপ চক্রবর্তী অর্থাৎ রাজাদা। টেনিসে ইস্টজোন থেকে অল ইন্ডিয়া কোয়ালিফাই করেছে উমেন্স এবং মেন্স দুটো টিমই। একটু জোরে করতালি হয়ে যাক। আমাদের যাদবপুরের পরবর্তী প্রজন্ম বিভিন্ন জায়গায় এগিয়ে চলেছে। আমি আমাদের এই যে ফেলিসিটেশন প্রোগ্রাম তার ইতি টানবার জন্য আমি রাজাদাকে মাইকটা তুলে দিচ্ছি। আমরা অনেকক্ষণ এই অডিটোরিয়ামে বসে অনেক আলোচনা করলাম এবং সবচেয়ে ভালো লাগলো যে পার্টটা সেটা হচ্ছে আমাদের গেস্ট স্পিকারসদের বক্তব্য এবং আমাদের যে ছোট ছোট ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস যাদের হাতে আমরা মেমেন্টো তুলে দিতে পারলাম আর সার্টিফিকেট তুলে দিতে পারলাম। এটা আমাদের, আবারও বলছি, এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস। আমরা আগেও এটা করবো। তোমরা একটু দাঁড়িয়ে যাও, যারা স্পোর্টস এর মেমেন্টো পেয়েছো একটু বসো। তোমাদেরকে জানিয়ে দিই, যারা আজকে আসতে পারেনি, স্পোর্টস অফিসে যারা আছেন তাদেরকে বলে দিচ্ছি এটা, যারা যেতে পারে আসতে পারেনি বিভিন্ন কারণে, যেসব স্টুডেন্টসরা, তাদের মেমেন্টো এবং সার্টিফিকেট আমাদের কাছে রাখা থাকে। এটা পরে স্পোর্টস অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমরা হস্তান্তর করে দেবো। আর যারা এখানে আছেন, অডিটোরিয়ামে আছেন, আপনারা একদম শেষ পর্বে আমরা যেটুকুন বাকি আছে সেইটা শেষ করবার জন্য, মানে ব্যাপার আমাদের প্রোগ্রামটা আজকে শেষ করবার জন্য আমি স্বপন নস্করকে ডাকছি। স্বপন নস্কর বাকিটা বলে দেবেন। হ্যাঁ, আমাদের সামান্য কাজ বাকি আছে। অভিজিৎদা কই? অভিজিৎ দাস আমাদের চেয়ারপারসন মেমোরিয়াল সেমিনার সাব কমিটি। আমরা এই অনুষ্ঠানটা প্রথম ইন কোলাবোরেশন উইথ স্পোর্টস সাব কমিটি করলাম। এটাও একটা ছক ভাঙা বা ট্র্যাডিশনকে ভাঙা হলো। এই আজকে আমাদের যে তিনজন অতিথি বক্তা এখানে ছিলেন তাদেরকে সামান্য কিছু উপহার আমরা তুলে দেবো। আমি অভিজিৎ মিত্রকে অনুরোধ করছি যে একটু আমাদের মিষ্টির প্যাকেট একটা আমাদের অতিথি অরুণ লালকে একটু। আমাদের সেন্টিনারি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের শতবর্ষ হয়ে গেছিল। সেই শতবর্ষের বই এবং তার ভিতরে ভলিউম। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আচ্ছা, প্রবীরদা একটু আসবেন। হ্যাঁ, আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রবীর চৌধুরী, উনি আমাদের সামান্য উপহার এবং আমাদের সেন্টিনারি ভলিউম তুলে দেবেন গৌতম ভট্টাচার্যের হাতে। দাদা 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 আগে কখন শুরু শনিবারে আমাদের রাজাদাকে আমি অনুরোধ করছি দুলাল দের হাতে আমাদের উপহার এবং সেন্টিনারি ভলিউম।
তো আমরা এই ধরনের অনুষ্ঠান এটা আজকে হলো আর আজকেই শেষ হলো নয়, এরকম চলতেই থাকবে। আমি এবার বনানী সেনগুপ্ত আমাদের সম্পাদক, তাকে অনুরোধ করব যে ভোট অফ থ্যাঙ্কস। ও শুটিং থেকে ডাইরেক্ট এসছে, একটা তালি, জোরে তালি ওর জন্য। এবার অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করছেন বনানী সেনগুপ্ত গাঙ্গুলি, ভোট অফ থ্যাঙ্কস। নমস্কার। আজকে আমাদের প্রথম আমরা প্রফেসর হীরালাল রায়ের মেমোরিয়াল কমিটির উদ্যোগে আমরা আজকে প্রফেসর হীরালাল রায়কে স্মরণ করলাম। ওনাদের মতন দূরদর্শী ব্যক্তিত্বের জন্য আজও আমরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে সুনাম অর্জন করছি। ওনার প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আজকে আমাদের স্পোর্টস কমিটির উদ্যোগে এবং মেমোরিয়াল কমিটির উদ্যোগে যে আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে, অত্যন্ত সুন্দরভাবে সেই আলোচনায় আমরা আজকে বিশিষ্ট বক্তাদের পেয়েছি। শ্রী অরুণলাল মহাশয়কে আমরা বহুদিন পর আমাদের মধ্যে উপস্থিত হতে দেখে আজকে আমরা খুবই আনন্দ পেলাম। ওনার সমৃদ্ধ আলোচনায় আমরা মুগ্ধ হয়েছি। ওনাকে আমাদের অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অপর একজন স্পোর্টস পার্সোনালিটি গৌতম ভট্টাচার্য মহাশয়, উনি আমাদের এক্স স্টুডেন্ট এবং স্পোর্টস জার্নালিস্ট। উনিও ওনার মূল্যবান সময় আমাদের সঙ্গে কাটিয়েছেন, সুন্দর বক্তৃতার মাধ্যমে আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন। অপর একজন স্পোর্টস জার্নালিস্টও আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন, তাকেও আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এরপর ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের মেমোরিয়াল এবং স্পোর্টস কমিটির মেম্বারদের, যাদের এর জন্য আজকে আমরা এই সুন্দর অনুষ্ঠানটা দেখতে পেলাম। তাদের সকলকে আমার ধন্যবাদ আমাদের অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে জানাচ্ছি। উপস্থিত সকল সুধীবৃন্দকে আমি আমাদের অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রণাম এবং শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমাদের যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী আজকে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত হলো, তাদের সকলকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। তারা ভবিষ্যতে আরও আমাদের মুখ আরও উজ্জ্বল করবে সেই আশা রাখছি। পরিশেষে আমি আমাদের হল কমিটির সকল কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়ে উপস্থিত সকলকে অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি। নমস্কার।